Good morning, everyone. Welcome to the Telugu Engineering YouTube channel. So, now the next concept that we are discussing is Thevenin's theorem, example 1. So, before going to solving the Thevenin's theorem problem, first understand the statement. So, Thevenin's theorem ante em cheptunna, like if you consider any linear bilateral network having several voltages gaani current sources gaani unnatlaithe avanni single voltage source with series with a single resistance and with a load will be getting అంటే ఏంటి లైక్ వాట్ ఎవర్ ద సర్క్యూట్లో ఎన్ని వోల్టేజెస్ ఎన్ని రెసిస్టర్స్ ఉన్నా కానీ అల్టిమేట్ ఫైనల్లీ యూ విల్ బి గెటింగ్ అ సింగిల్ రెసిస్టెన్స్ with a single voltage. This is called as VTH with a RTH single resistance, and you will be getting a load resistance. So this is going to be the basic circuit of your Thevenin's theorem. Okay, so whatever the voltages, like you may have several kind of voltages or the currents or the resistors, but everything will be replaced by a single voltage and a single RTH with a one load resistance, VTH and RTH. So by using Thevenin's theorem, the main objective is used to find the VTH and RTH. So main concern is to find VTH and RTH. Okay, so now let's solve this question. So a question em cheptundi, so main intention VTH and RTH find cheyadam. So question em cheptundi, calculate the current flowing through 3 ohm resistor using Thevenin's theorem. So 3 ohm resistor ఎక్కడ ఉంది, ఇక్కడ మనకి 3 ohm resistor ఉంది. సో దిస్ బికమ్స్ యువర్ RL, అంటే ఇది మన లోడ్ రెసిస్టెన్స్ అవుతుంది. ఓకే, వీ హ్యావ్ గాట్ ద లోడ్ రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ, వీ హ్యావ్ ఐడెంటిఫైడ్ వాట్ ఈస్ ద లోడ్ రెసిస్టెన్స్. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం ఫైండ్ చేయాల్సింది VTH and RTH. ఓకే, so now let's start solving the question. So first we'll find calculation for RTH. Let's understand for RTH. So RTH లో basically మనం ఏం చేస్తాం, like whatever the voltage source that we have will be short circuit and the load ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం ఓపెన్ సర్క్యూట్గా పెట్టేస్తాం. సో లెట్స్ డ్రా ద ఈక్వివాలెంట్. సో ఇక్కడ మనకి వోల్టేజ్ చూస్తుంది, సో దీన్ని మనం షార్ట్ సర్క్యూట్ చేసేద్దాం. ఇలాగ షార్ట్ సర్క్యూట్ చేసేసి ఒక 4 ohm రెసిస్టర్, 1 5 ohm రెసిస్టర్ అండ్ 1 2 ohm రెసిస్టర్. ఓకే, this is how your circuit will be, and here it's going to be a like load resistance ఉన్న దగ్గర we'll keep an open circuit. Okay, so ఇక్కడ నుంచి we'll be finding our RTH. సో చూసినట్లయితే ఏంటి, ఈ రెండు అనేవి ప్యారలల్గా ఉన్నాయి. ఓకే, సో since these are in parallel, how can we write the equation? 4 into 5 by 4 plus 5. ఓకే, సో ది ఆన్సర్ ఇస్, సో ఈ రెండు ప్యారలల్లో ఉన్నాయి కదా, 4 and 5 ఆర్ ప్యారలల్ అంటే ఎలా రాయొచ్చు, 4 into 5 by 4 plus 5. ది ఆన్సర్ దట్ వీ గెట్ ఇస్ 2.22 ohm. ఓకే, అండ్ మనం ఈ రెండు ప్యారలల్లో ఉన్నాయి, అండ్ అల్టిమేట్లీ దిస్ ఈజ్ ఇన్ సిరీస్. సో సిన్స్ దిస్ ఈజ్ ఇన్ సిరీస్, యాడ్ దట్. సో ఫైనల్ సొల్యూషన్ ఏమవుతుంది, 2.22 ohm plus 2 ohm gives rise to 4.22 ohm. Okay, so this is your RTH. Okay, so finally you got your RTH value enta 4.22 ohm is your RTH. Okay, so mana RTH వచ్చేసింది. So the next step ఏంటి, next step మనకు కావాల్సింది VTH. So now calculate the VTH. వేరే పేజ్లో చేద్దాం for the calculation of VTH, so that you won't be having any confusion. ఏం కన్ఫ్యూజన్ అనేది ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు మనం calculate for VTH. సో RTH వచ్చేసింది, ఇప్పుడు మనం నెక్స్ట్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాం VTHని. సో VTHలో ఏం చేస్తాం, విల్ బి జస్ట్ రిమూవింగ్ ది లోడ్ రెసిస్టెన్స్. ఓకే, లోడ్ రెసిస్టెన్స్ని రిమూవ్ చేసేద్దాం. ఇది 20 volts, ఇదేమో 4 ohms, ఇదేమో 5 ohms, దిస్ ఇస్ 2 ohms. లోడ్ రెసిస్టెన్స్ని యూ జస్ట్ రిమూవ్ ద లోడ్ రెసిస్టెన్స్. ఓకే, సో లోడ్ రెసిస్టెన్స్ని రిమూవ్ చేసేస్తే ఓపెన్ సర్క్యూట్ అయిపోతుంది. ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ విఓసి ఆర్ VTH అనేది ఫైండ్ చేయాలి. సో హౌ కెన్ వీ ఫైండ్, సో వీ కెన్ రైట్ యువర్ VTH. ఫస్ట్ మీరు ఇక్కడ కనుక కరెంట్ చూసినట్లయితే దెర్ ఇస్ నో ఫ్లో ఆఫ్ కరెంట్ హియర్ బికాజ్ ఇది ఓపెన్ సర్క్యూట్ కదా. ఓకే, సో సిన్స్ ఇట్స్ అన్ ఓపెన్ సర్క్యూట్లో దే విల్ బి నో కరెంట్ ఫ్లో. ఓపెన్ సర్క్యూట్ కాబట్టి దేర్ ఇస్ నో కరెంట్ ఫ్లో ఇన్ దిస్. సో యూ మే నెగ్లెక్ట్ దిస్. సో ఏం కరెంట్ ఫ్లో లేదు కాబట్టి దీన్ని మనం నెగ్లెక్ట్ చేసేయచ్చు. సో ఓన్లీ ఈ సర్క్యూట్ ఒక్కటే ఉంది. సో ఎలా రాయొచ్చు VTH, So how can you write your VTH? VTH is equal to
5 into your current that we got. Parallel resistance ఎంత parallel ఉందనుకున్నాం 2.22 ohm is the parallel one resistance that we have. V equal to, okay, so VTH మనం ఎలా రాస్తాం 5 into 2.22 amperes. ఓకే, సో 2.22 amperes మనకి ఎలా వచ్చిందో ఇందాక మనం చూసాం. సో ఇది క్లియర్ కదా 2.22 ఎందుకు వచ్చిందో. వీ నో I ఫైండ్ చేస్తున్నాం. I ఈక్వల్ టు V బై R. ఓకే, V వాల్యూ ఎంత 20. R is these both are in series kada. So 4 plus 5. So it becomes 20 by 9. So 20 by 9 gives you 2.22. So that's the current 2.22. Okay. And VTH manam ikkada. So this VTH resembles over here. Okay. So this is nothing but your VTH. So the amount of, so enta voltage ee 5 ohm lo undi ante V equal to IR kabatti I value is 2.22 and the resistance which is flowing is 5 amperes, 5 volts undi. So 5 into 2.22 cheddam. The answer that we get is 11.11. Okay, so VTH value manaku vachesi 11.11 volts ochindi. Okay, so ila manaki VTH and RTH values వచ్చేసాయి. సో క్లియర్ అబౌట్ వీటీహెచ్లో ఏం చేయలేదు, మనం లోడ్ రెసిస్టెన్స్ని తీసేసాం. లోడ్ రెసిస్టెన్స్ తీసేయడం వల్ల ఇది ఓపెన్ సర్క్యూట్ అవ్వడం వల్ల ఓపెన్ సర్క్యూట్లో ఎటువంటి కరెంట్లో ఉండదు కాబట్టి దీన్ని తీసేసాం. నెక్స్ట్ దీంట్లో ఫస్ట్ మనం కరెంట్ కనుక్కున్నాం. కరెంట్ ఈక్వల్ టు V బై ఆర్ కదా, I ఈక్వల్ టు V బై ఆర్ కాబట్టి వోల్టేజ్ ఇస్ 20. దిస్ ఈజ్ ఇన్ సిరీస్, సో 4 plus 5, 20 by 9 which is nothing but 2.22 amperes. We know we will be finding the voltage across 5 ohm resistor because ఇది లోడ్ రెసిస్టెన్స్ తీసేసాం కాబట్టి దిస్ విల్ బి రిసెంబ్లింగ్. సో ఏమవుతుంది V ఈక్వల్ టు IR కాబట్టి I 2.22 క్యాలిక్యులేట్ చేసాం అండ్ R is your 5. సో ఫైనల్ ఆన్సర్ ఇస్ 11.11 volts. సో క్వశ్చన్లో వాళ్ళు అడిగింది ఏంటి, క్వశ్చన్లో దే ఆస్ ద కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ త్రూ 3 ohm రెసిస్టెన్స్. సో కరెంట్ ఎంతో అడుగుతున్నారు. ఓకే, సో కరెంట్ అక్రాస్ 3 ohm రెసిస్టర్ కెన్ బి గివెన్ యాజ్ V బై R. ఎస్, సో V మనకి ఎంత వచ్చింది, V got is 11.11 by R we got is 4.22 కదా. So 4.22 plus E 3 ohm resistance which is there. Okay, so 4.22 plus 3 ohm resistor. So final answer ఎంత వస్తుంది is 1.11 by 4.22 plus 3. So final answer వచ్చేసి 1.5387 amperes. So this is the final answer for this solution. So clear. So వచ్చిన క్వశ్చన్లో ఏం అడిగారు, ఫైండ్ ద కరెంట్ అక్రాస్ ద 3 ohm యూజింగ్ ద Thevenin. సో ఈ 3 ohmsలో ఎంత Thevenin రెసిస్టెన్స్ ఉంది. Thevenin's theorem అంటే ఏంటి, వాట్ ఎవర్ ద రెసిస్టర్స్ or what are the voltage sources you have, it will be replaced by a single voltage and a single resistance with a load resistance. సో ఫస్ట్ RTH కనుక్కోవడానికి ఏం చేసాము, మనం వోల్టేజ్ సోర్స్ని షార్ట్ సర్క్యూట్ చేసాం అండ్ ఈ లోడ్ని మనం ఓపెన్ చేసేసాం. వీ రిమూవ్డ్ ఇట్, ఓపెన్ సర్క్యూట్ అయిపోయింది. ఈ రెండు ప్యారలల్లోనే ఇది సిరీస్లో ఉంది కాబట్టి వీ గాట్ యువర్ RTH. VTHలో ఏం చేసాం, VTHలో జస్ట్ లోడ్ రెసిస్టెన్స్ని రిమూవ్ చేసేసాం వల్ల ఇక్కడ కరెంట్ ఫ్లో అనేది ఏమి ఉండదు కాబట్టి దీన్ని తీసేసాం. దీంట్లో కరెంట్ క్యాలిక్యులేట్ చేసాం విచ్ ఇస్ V బై R 2.22 వచ్చింది. నెక్స్ట్ VTH అక్రాస్ 5 ohm క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాం బికాస్ దిస్ ఈజ్ రిసెంబలింగ్ దిస్. సో 11.11 volts is the VTH. నెక్స్ట్ వాళ్ళు అడిగిన క్వశ్చన్లో కరెంట్ అడిగారు కాబట్టి సిన్స్ యాజ్ ద కరెంట్ ఫ్లో వీఆర్ రైటింగ్ ద కరెంట్ ఫ్లో యాజ్ V బై ఆర్ దట్ ఈస్ 11.11 by 4.22. ఇందాక మనకు వచ్చింది RTH ప్లస్ యువర్ 3 ohm రెసిస్టెన్స్ని యాడ్ చేయాలి. ద ఫైనల్ ఆన్సర్ ఇస్ దిస్. సో సర్క్యూట్ అనేది మీకు ఎలా ఉంటుంది, ద సర్క్యూట్ విల్ బీ ఇన్ దిస్ వే. ఇది VTH. ఓకే, VTH వాల్యూ వచ్చేసి 11.11 కదా. ఓకే, అండ్ యూ విల్ హ్యావ్ వన్ RTH ఎంత మనకి 4.22 ohm. ఓకే, with one load resistance connected over here. Load resistance ఎంత 3 ohm. Okay, so this is the final circuit of your reduced Thevenin's theorem. So అంత పెద్ద సర్క్యూట్ని మనం సింపుల్ ఒక వోల్టేజ్, ఒక రెసిస్టెన్స్, ఒక లోడ్ రెసిస్టెన్స్లో రిప్రజెంట్ చేస్తాం. ఓకే, దిస్ ఈజ్ వాట్ ద అప్లికేషన్ ఆఫ్ Thevenin's theorem is. అంత లార్జ్ సర్క్యూట్ని ఇలా సింపుల్ సర్క్యూట్గా విల్ బి రిప్రజెంటింగ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు VTH and RTH. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ద Thevenin's theorem. First example. Thank you.